ug sa dihang naabot sa Japan pero wala natatakan ang passport. Sa tao na dili ganan mag-voice over pero mag-voice over gihapon. Hello, hello, beautiful people. Narita diri sa Sushi Station, second floor of SMJ Mall, AS Fortuna, Mandaue City. They're open from 10 a.m. to 10 p.m. And dianha mi Tuesday around 4 p.m. para iwas daghan tapo. And for the price range, you may pause this video para makaklaro mo sa mga prices na naa sa tab nila. And here are the things that you must remember while nag-dine-in mo diri sa sushi station. First, mo prompt ra sa tablet na coming na inyong order. So, ingani siya ang madungog ninyo. Maabot ra ang food right in front sa inyong table. So, sa inyong tugkaran mismo, just like that. Kay some are wondering or asking na, ala, what if amo na to order and then nilabay na? Dili na para ninyo if nilabay na, no. Kay diha yun na siya muundang sa atubangan. Okay? Third, avoid touching the robot. And don't put your plates inside the bot. Diba? Pwede na siya ko magtrabaho sa sushi station. And if you're going to ask me about the food review, to be honest, typical Japanese food gid siya. Fresh ang ilang food and then limpyo pagka-prepare. Now, the must-tries kay ebi tempura, torch salmon, and salt and pepper salmon skin. And if you're looking for that train station atmosphere and anime vibes, please try this restaurant.